السلام عليكم، يعطيكم العافية. دائما أنا أتكلم أقول 5G Low Latency Low Ping. زين، من قبل كنت أي أحد يركب له الجهاز أقول له لا تشيك على الليتنسي مالت السبيد، لأنه ما راح يعطينا القراءة صحيحة، لأن أنت قاعد تلعب شيء ثاني وهذا شيء ثاني. صح. الحين أنا راح أحط لكم عن تست سبيد، هم راح أقول لكم ما لنا شغل بالجيم، بس إن بما أن الليتنسي بالتست سبيد راح يكون عندي أقل، راح يصير عندي بالجيم هم بعد أقل وأفضل. طبعا الليتنسي غير عن البنج. الليتنسي معناته روح وردة البيانات، يعني يعني نقدر نقول إذا قسمنا بالنص يكون البنج، يعني إذا كان 15 نقول بنج 8 أو نقول بنج 7. أوكي، البنج بس روحه. أوكي، فهذه شغلة. ثاني شغلة راح أحط لكم فيديو طبعا بعد شوي عن وأنا مروج قاعد أشوف أوريكم بالكويت شنو الليتنسي موجود. بالإضافة أنا راح أحط لكم فيديو يوضح لك شو الفرق بين الليتنسي بأرض الواقع، بأرض أو بالتست بالأماكن، يعني المهندسين وهم قاعد يسوون تست وشركة نوكيا مسويتها. راح يقول لك الروبوتات شلون يعني صار ردة فعلهم أو شلون استجابوا للأمر بليتنسي أقل. درينا عندك بورد بس خلاص حسسني راكب موتر. المهم، فاللي يصير ان عندك قلت لي راح احط نوكيا والليتنسي قاعد يصير، وفي فيديو بالنهايه راح احط لكم اياه، راح يكون خاتم. طبعا هذا حق المهندسين لان راح يكون بالانجليزي وانجليزيته هندي. ثاني شغله عشان تعرفون بتفاصيل اقل او اصغر عن الليتنسي نفسه. طبعا الفيديوهات هذه راح تكون موجوده بس بالانستغرام، باليوتيوب لا، لان حطيت باليوتيوب راح يسكوني بعد بس بالانستغرام حقكم انتم عشان تشوفونها. اوكي، ويعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله. وان شاء الله طبعا يعني المستقبل يعني ليتنسي افضل مع الفل 5G راح يكون عندنا احسن ان شاء الله ليتنسي. حياكم. So in this demonstration here today, we have this camera which is recording the position of this ball on this plate. And then this position is recorded by a mobile edge cloud computing environment that then is intelligently controlling these robots, sending them the commands across the network to balance this ball on the plate. In this first demonstration, you can see on the screen here behind me, we're showing the current latency of what would be a 4G network. It's around 90 to 100 milliseconds. And on the right-hand side, you'll be able to see this line move as we move the ball on the plate. So what I'm going to do is move this ball right now, and we can see the oscillations here tracked on this graph and how long it takes for the robots to collaborate with each other to get the information they need to balance the ball on the plate. And then we're going to switch into 5G mode. And we can see on this graph here that we've now gone from around 90 milliseconds to around 3 milliseconds, so much, much lower latency in the network. And I'm going to do exactly the same again. And we can see that we only took one oscillation there to correct the ball. So you can see how the reduction of the latency in the network improves the communication between the machines, which is critical for future networks. I think for society, for humanity as a whole, what we're going to see is a transformation of our existing technologies to automate everything. So you can imagine healthcare, automotive, or in the mining industry, or in other areas that are very critical or dangerous for humans. We can actually send a machine in and actually control them remotely over a 5G wireless network because of that low latency in the network. So a huge transformation in the way we utilize our network and what we're able to control and do with our machines. السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا الحين برد في شغلة بيكم تركزون عليها اللي هي الليتنسي. شوفوها، خلينا نقعد نتكلم عنها بعد شوي. أسوي ريفرش. طبعا سويت التست أكثر من مرة، نشوف بعد معاكم. يعني 13 تقريبا صار 5 داونلود من كذي إلى 800 أكثر أو أقل. زين، موضوعنا كله اليوم قاعد نتكلم عن الليتنسي. خلنا من التقطيع، خلنا من الداونلود. أنا دائما أقول لكم لا تركزون على الليتنسي، شيء مو وايد مهم أول بداية 5G.
الحين مع ال 5G مع الشبكة الجديدة اللي نزلت، طبعا عندي أريده، بس ما يمنع هذا إنه يكون عندي كل latency عندي ممتاز، ما في مشكلة، خاصة أنا الحين اوت دور. طبعا على حسب زحمة الناس، كل ما راحوا يوم كل ما صار زحمة عندي شوي خفت السرعة، كل ما راحوا صار عندي أحسن. فشوف الليتنسي قاعد يصير ثابت، قاعد ينزل، حتى الليتنسي قاعد يوصل لسرعات وايد. طبعا الليتنسي معناته روحه ورده، يعني تحسب البنج بس روحه، مو دقيق، بس نقول نص الليتنسي بنج. طبعا روحه ورده ما عندي مشكلة من جاية من روحتك، فخلينا نقول لو نص زين. فانت بنجك كذي قاعد تكتب بنج عند 5، الليتنسي 11 يعني بنجك 5 او خلينا نقول 6، خلينا نقول 7، فبنجك 7، يعني تخيل البنج هني 7. فهني بالتست سبيد، مع ان ترى هذا البنج تست سبيد ما له شغل ببنج الجيم. اوكي خلينا نشوف كاوة تقدر نفس الشيء، هذا نفس الشيء. فعندي يعني حتى هو ما قلت عدله في المكان. فحاليا احنا يعني ندش بعصر اللي هو اللو ليتنسي واللو بنج، هذا العصر اللي احنا قاعد نشتغل. وبالاضافه اليه هو مور باندويث، مور سبيد، مور يوزرز. فتهيئوا الى سنه 2022 الى سنه ان شاء الله راح تكون سنه وايد مميزه حق الجيمرز، وايد سعيده لكم كلكم، وسعيده لنا احنا كلنا ان شاء الله. يعني انا بعد هم يوزر انا حالكم فان شاء الله تكون السلام ممتازه، ما في مشكله. وحياكم، ترى المفروض مكان حلو، بس تغطوا. مع السلامه. Okay, so 5G as a whole, it has some major applications, some major aspects to it. If we categorize them in three major aspects, that will be EMBB, which is Enhanced Mobile Broadband. So this is the 5G application or aspect that deals with the capacity or throughput. For instance, in LTE, we used to get 100 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps, while in 5G we go above 1 Gbps, 2 Gbps, and so on. So this one, the enhanced mobile broadband, this is the one which is giving us the high throughput from 5G. Another aspect would be URLLC, that is ultra reliable low latency communication. So as the name states itself, it needs to be very low latency. It is said that we might even need latencies up to 1 millisecond only. Now if you remember, in LTE usually the latency is, let's say, around 30 milliseconds, and sometimes if the cells are loaded it goes above 100 or 200 milliseconds or even more. So this is a very stringent requirement to meet 1 millisecond end-to-end latency in RTT, round trip time. Also along with an ultra reliability, to make sure that the connection is ultra reliable. So this can be used for, let's say, drones or remote medical supports. So that's why it's very, very important. Another thing which we might already be aware of is Internet of Things. In 5G we need massive IoT, so we might need millions of connections, so it needs to have much more capacity than the legacy LTE networks. So having said the basic three aspects of 5G, let's look at how 5G gets this low latency, how we go for very low latency in 5G. The secret to that is inside the 5G time domain structure. Why is that? In LTE we have a fixed subcarrier spacing or a subcarrier bandwidth. That means in the frequency domain the subcarrier bandwidth or subcarrier spacing is fixed to 15 kilohertz in LTE. Now the time domain symbol length is actually inversely proportional to the subcarrier spacing. That means if we have 15 kilohertz of subcarrier spacing, so correspondingly our symbol length, a single symbol, will be around 71 microseconds. This means that if we need to put 14 symbols in one slot, as we require 14 symbols in one slot or one subframe, that will need 1 millisecond. So 14 into 71 is equal to 1 millisecond. However, in 5G we have a flexibility.
that is called numerology. So flexible numerology means that we can have multiple values of subcarrier spacing in frequency domain. So let's say if we use 30 kilohertz, then it means our symbol length will be 35 microseconds. If you look here, 30 kilohertz is double of 15. So because the time is inversely proportional to frequency, the symbol duration is half of 71. So we have reduced the symbol duration by expanding our subcarrier spacing in frequency domain. What this effectively means is that for 14 symbols, now I only need 0.5 millisecond instead of 1 millisecond. Similarly, if we let's say go to a much higher value of 120 kilohertz or 240 kilohertz, the symbol duration can be much smaller, and in the end the slot length will also be much smaller. So let's see how this gives us a lower latency. So let's say this is the 15 kilohertz structure that LTE has. So if this is my E node B LTE node, and let's say this is the mobile device. So if I'm sending data downwards, the blue subframes, let's say they are the downlink subframes or downlink slots, and the green one is the uplink slot. So let's say the UE gets the data over here. Now in order to send an acknowledgement for this data, it needs to wait for the uplink slot, which it will get over here. So if I just look at the radio interface RTT, round trip time or latency, that will be from here till here. But if I move towards the 30 kilohertz structure, what will happen is that my slots will be half in length compared to the 15 kilohertz structure. So if I get my first data set over here, then I can send an acknowledgement over here because I have an uplink subframe here now, because I have shorter slots. So the uplink subframe will also be coming quickly. In turn, what it means is that RTT has now reduced from here till here instead of going from here till here. So by reducing the symbol durations and the slot lengths, we can reduce our RTT, the physical layer latency. Similarly, if we actually move to 120 kilohertz, we know that these slots will go to 125 microseconds or 0.125 milliseconds. The RTT can be reduced much further. So it can even reduce 4 times compared to the 15 kilohertz. So that is how we reduce latency in 5G by reducing the slot length and expanding the frequency. I hope that is clear. Thank you so much.